Okay, Israel, we started time series, working with time series, and Ben is very good at working with time series. Time series, we looked at this date time, date time, um, this function. Also, we looked at parser.parse, right? And then so it can convert any date like string, to a proper date type object like that. There we see there's so much information in that. Okay. Our next thing what we said was using core Python ko भयो हैन अनि core Python को त्यसै corresponding objectsहरू numpyमा पनि हुन्छ which is of course more optimized and then more compact, right? So numpy's date time 64 object, object, which is really good. Okay, so most of the time I'm using the campus, right? Numpy's date time 64 object campus, so there is. Okay, so and then what we did was, okay, for example, let me try this one. I ran that one, right? Okay, they run very well, and you got the idea. We're creating an array with just one date. This is an array with just one date, which is a string. Using a string, and then your string like saying like you also it converts that into np.datetime 64, right? So for example, your here's a date, right? So let's put today's date, for example, right? Okay, let's see. 10 12, right? 10 12. Okay, so if I do that, I ran that, right? So you can see there, so this is the object, right? So if I do d type, right? Date and b, the keyword, it's the array. If I type, it's going to type निकाल्यो भने this is going to be an array. It's a array. It's an array. Okay, it's an array. As you can see there, and the array. And it's got d type. Right? D type means it's got elements or d type. Okay, what is the d type of the elements? Okay, sorry. And date and p dot d type. So you can see it's a d type is emit you and it's basically date time 64. Right, date time 64. Okay, so I think let's see that I'm going to use. I think it'll see date time 64, right? NumPy को date time 64. Your D one frequency, we'll talk about that later. Right? Okay, so anyway, so your voice you will see now there are many interesting things that we can do. Right? Once we have this in have the D type in date time 64, then very interesting things. Like for example, we can do something like this. So date, sorry, right here, date plus np dot a range a range 7 so sorry, a range 7. So you got it. Okay, first let's see the result and then we'll try to make sense out of the result. Okay, so oops, date np, date underscore np. Okay, okay, so here it is. Okay, let's try to make sense out of this. What is data np? Data np is an array. Data np q array. So your array is equals to something. This array is like this. For example, okay, let me put this on the other side. Sorry, exactly. Slide or something. Oh yeah, okay, very good. Okay, so for example, data np is an array, okay, which is an array. So this is an array. Data np is an array. The array simply your data, which is today's date, which is the object. Is object form, which is 2023. 10 12, right? 10 12. Your turn,
यो चाहिँ अब्जेक्ट है, यो इज नट अ स्ट्रिङ, दिस इज डेट टाइम 64 अब्जेक्ट हो है। सो यो छ, यो छ प्लस के छ भन्दाखेरि we have this nptel a range 7 है, nptel a range 7 भनेपछि यसको इभ्यालुएसन के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली अब यो दिस इज एन array, okay, that's an array है, माथिको this an array, and we'll get another array, अर्को array पाउँछ हामी where there are 7 numbers, right, starting from 0 1 2 3 all the way up to 7, sorry, 6, right, 7,006 symbols, right, okay, यो a range like a range है, a range भनेको रेन्ज जस्तो हो, तर यसले चाहिँ array, rangeले चाहिँ लिस्ट दिन्छ, a rangeलाई चाहिँ array दिन्छ है। Okay, so now when you add them up, है, add गर्दा something like broadcasting भयो है, broadcasting भयो भनेपछि यसमा 7वटा एलिमेन्ट छ, राइट, किनभने यो जोड्दाखेरि एलिमेन्ट वाइज जोडिन्छ होइन, गर्दाखेरि यो चाहिँ इट्स लाइक इज ब्रोडकास्टिङ है, गोइङ अन, ब्रोडकास्टिङ कसरी भयो भन्दाखेरि देयर आर 7 numbers here, and then अब यसै यो चाहिँ 7चोटि डुप्लिकेट हुन्छ कि यो एरियामा है, 7चोटि डुप्लिकेट हुन्छ है, यो यही डेट अनि के भयो यो पहिलो प्लस 0 भनेपछि त्यही नै डेट भयो नि त, हेर्नुहोस् त, इट्स द सेम डेट होइन, 2023 10 12 प्लस 0 है, 0 डेज हो कि 0, यो चाहिँ डेज हो, किनभने यो डिफल्टमा डी छ नि, डेट है, डे रादर डे, त्यो डे जोडिन्छ कि, चाहिँ त्यसमा 0 डेट हो होइन, 2023 10 12मा 0 जोड्यो भने त्यही नै आउँछ, विच इज द फर्स्ट वान राइट हियर है। अनि त्यसमा नेक्स्ट के छ, 1 जोड्यो भने के भयो, अर्को दिन 13 आयो होइन, 1 फेरि जोड्यो है, 2 प्लस 2 गर्दाखेरि 14 भयो, प्लस 3 गर्दाखेरि 15 भयो, एन्ड सो अन हेर्नुहोस् त है, ओके, यसरी जान्छ है। सो इट्स भेरी कन्भिनियन्ट, ओके, so because यो डेट टाइम 64 अब्जेक्टमा छ नि त हामी है, सो त्यसले गर्दाखेरि इट्स यो सम्भव भयो कि, सो यु क्यान क्रिएट एनी डेट, मिन्स जस्तै यसमा क्यालेन्डर नै फलो गर्छ कि यसले, फर इक्जाम्पल इफ आई डु दिस, फर इक्जाम्पल है, लेट मी सो समथिङ हियर, फर इक्जाम्पल इफ आई डु जस्तै डेट एन्ड पिओ भयो होइन, सो फर इक्जाम्पल let's say हामी कहाँसम्म छ 18 होइन, let's say whatever 20 है, 20 गरेर, okay, so यो मैले त्यो मन्थ चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु नि, let's say 20 30 नै गरौँ न है, so if I do 30, hey, look at that, है, हेर्नुहोस् है, so 30 31, see यो डेट चेन्ज है, त्यो ठ्याक्कै त्यो क्यालेन्डर नै फलो गर्छ कि, क्यालेन्डर फलो गर्छ है। सो फर इक्जाम्पल सो यसमा हामी यो मेसअप केही पनि हुँदैन, जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है, 12मा हामीले 30वटा डेट है, 0देखि 29सम्म जोड्दैछौँ है, गर्दा गर्दा यहाँनिर 27 28 29 30 है, 31st है, अक्टोबर 31st आयो, त्यसपछि के छ नोभेम्बर 1st आयो नि है, सी एभ्रिथिङ इज टेकन केयर अफ, I mean calendar wise it's accurate, right, accurate calendar wise accurate right, okay, so which is very nice, right, okay, okay, so we'll do further, right, as your example, right. अनि okay, so likewise हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब प्यान्डसमा है, प्यान्डसमा के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नपाएको भयो, अनि प्यान्डसले के गर्छ भन्दाखेरि प्यान्डसमा यो बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड्स है, तपाईँको नम्पाईको जुन त्यो अप्टिमाइज्ड र कम्प्याक्ट जुन त्यो डेट टाइप 64 अब्जेक्टको जुन छ र त्यो र हाम्रो कोर पाइथनको जुन कन्भिनियन्स छ नि, यो दुइटैलाई एउटैमा है, बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड्स है, प्यान्डसको आफ्नै छ कि, विच इज इभन बेटर है, जस्तै लेट्स सी, जस्तै हामीले यो एकदमै धेरै हामी युज गर्छौँ बाई द वे pd.to डेट टाइम है, सो यसले चाहिँ त्यो दुइटैलाई है, कोर पाइथनमा भएको जस्तै पार्सर र पार्स र नम्पाईमा भएको नम्पाईको डेट टाइम 64 विच इज हाइली अप्टिमाइज्ड एन्ड देन भेरी कम्प्याक्ट है, यो दुवैलाई होइन कम्बाइन गरेर दुवैको बेस्ट फिचर्सहरू है, बेस्ट थिङ्सहरू कम्बाइन गरेर चाहिँ प्यान्डसले चाहिँ यो दुवैलाई कम्बाइन गरेर हामीलाई यसले चाहिँ यो टु डेट टाइम भन्ने एउटा फङ्सन दिएको छ कि, सो यसले चाहिँ इट मेक्स इट इभन आवर जब इभन इजियर है, प्यान्डसको यो चाहिँ हामी नम्पाई वर्ल्डमा थियौँ होइन, यो चाहिँ नम्पाई वर्ल्डमा थियौँ
Okay. Okay. भने अब हामी will talk about the pandas world. है pandas world मा के छ त भन्दाखेरि pandas को date time है date time objects भनौँ न date time features. Okay. Pandas को date time features के छ है let's see that है okay pandas it's even better because it combines both है both चाहिँ combine गर्छ के both good things about both है okay so pandas of course we need to do sorry okay import pandas as pd and त्यसपछि say we can do for example pd dot to date time है हामी धेरै युज गर्छौँ pd dot to date time any over here the parser I mean just any you know date like string a date like string for example 14th of September 1996 right? Okay so let's see okay see no problem के timestamp object दियो हैन यसले के लिदियो यसको यसले के object दियो timestamp object दियो and then look at the date 1996 0914 9 भनेको September 14th हैन and these are the hour minute and second है त okay so now pretty much हैन यो तपाईले जुनसुकै फर्मेटमा दियो भने है say September 96 भनौं है still no problem है sept no problem and you know pretty much any date like object right see so flexible very flexible right okay so really के दियो timestamp object pandas को timestamp object दियो okay all right so likewise अब त्यो भयो चाहिँ अघि माथि गरे जस्तो you can do %a %b %c है and then of course you can of course look up है यसको चाहिँ documentation look up गरे भने you'll see you can find a lot of information right okay so अघि जस्तो गरे जस्तै यसमा चाहिँ हामी अघि जुन गरे नि एउटा डेट बनाएर त्यसमा हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि अघि जुन नम्पाइमा गरे त्यस्तै गरी यसमा गरे त्यसमा चाहिँ हामीले we can do okay so okay let's try this one right so so let's call it date let's call it date is equal to right and that's date right that's date okay so if I do date plus let's try this right if we don't 7 let's see if it works no, okay date this is the okay okay this is not an array right? So I thought it was array so it's an array way right so data is here the timestamp object भयो यो त array पो जोड्न सकिन्छ त हैन so timestamp array जोडियो नि त त्यसले गर्दा of course this doesn't work okay so here we can do something like so we can use another function called to time delta right to time delta okay pd dot to time delta means time difference time delta अनि यो भयो अनि त्यसपछि frequency frequency anyway जस्तै हामीले यसमा d दियो d भनेको d is the frequency frequency we'll learn about this later है त विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरु हुन्छ जसमा यो d एउटा फ्रिक्वेन्सी है so let's try this yeah it works so यसले चाहिँ के हो pd dot to time delta or you can just check this out first let's see what this gives us okay let's put it there okay so यसले के गर्यो भन्दाखेरि टाइम pd dot to time delta ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ डे मा छ नि हैन डे मा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 0 days 1 days हैन 2 days यसरी so d type चाहिँ time delta 64 है अनि त्यसपछि अनि त्यो अनि जस्तै यो डेटमा यो पर्टिकुलर डेट 14 September 96 छ नि त्यसमा 0 डे हैन 0 डे जोडियो भयो है त्यही नै डेट आयो अनि 1 डे जोड्दाखेरि के आयो यो आयो and so on है okay so
Okay, so for example, yeah, we can try something else. So say, for example, if I do week, W week, right? So let's see. You're going to minute, to week, wait, W. Oh yeah, it's a week when it was this 7 days. 0 days देखि 7 days मा आयो 14 है weekly ले पढ्यो नि हैन अनि त्यो अनुसार तपाईले याद गर्नुभयो के भएछ weekly पढ्छ 9 14 यहाँ डी भएछ W हैन W that's the weekly बढी भनेन भनेपछि अब यो 9 14 next week भने +7 21 +7 28 +7 गर्दा अर्को महिनामा गयो अर्को महिनाको भनेपछि अक्टोबर 5th भयो and so on जस्तै weekly पढ्यो नि जस्तै हामीले hourly मा पनि पढाउनु पर्छ जस्तै यहाँनिर जस्तै यसमा है त यसमा मैले hour गरेर के भन्छ जस्तै hour मात्रै भयो सेम डे सबै 0 डे छ अब hour मात्रै पढिरहेको छ जस्तै यो 0 hour सरी यो hour 0 hour अनि 1 hour 2 hour हैन यसरी hour मात्रै पढ्यो कि है सो यसमा त्यो पनि गर्न सकिन्छ जस्तै let's try hour है hour गर्दा के भयो जस्तै सेम डे छ खाली hour मात्रै है फर्स्ट hour second hour third hour fourth hour and so on right यसरी so there's a lot of this it's really powerful okay so these are vectorized of course these are vectorized even broadcasting broadcasting you function so you're saying broad see a date because just one date view and this is an array date and array you are adding them up means vectorized it's a vectorized operation right okay I could say pandas time series indexing by time okay so let's try this one so there's something called date time index so probably I can just copy and paste this okay so let me copy and paste this okay so if I do this okay once the index first we create an index because we're trying to create a series this series ma hamle euta index din khojira chhau त्यो index यहाँ तयार पारिराखेको त्यसमा हामीले the index is supposed to be date time index object and then we're just giving these dates यो चारवटा डेट दिएको छ and that creates a date time index object यो index object बनाउँछ which is a date time index object and then you can pass that index here त्यसलाई यो index मा so just तपाईँले यसो गरौँ त इन गर्दाखेरि probably तपाईँले त्यो index equal to index भन्दा कस्तो कस्तो हैन although that is perfectly valid and that's done most of the time तर probably यो गर्दाखेरि चाहिँ clear हुन्छ कि so index equal to int so means we're creating this index date time index object अनि date time index object बनाएर there are 4 dates here okay and then we're passing that as index to this series okay so यो गर्दाखेरि let's see what happens see now के भयो these are the values and those are the indices index but index के हो त this is a series it's a series okay and what this means is that okay so these are these are explicit index explicit indices okay because that's created right here okay that one okay these are explicit and what are these these are values values okay of the series index or values okay obviously let's see how how easily we can manipulate एकदमै मजाले manipulate गर्न सकिन्छ so let's give it a try okay for example okay so let's just go by the notes okay okay so what we can do is for example okay for I want okay we can make use of the indexing patterns value that can be first okay so for example let's see I want only 2050 अब यस्तो डेट यहाँ पो चारवटा भयो त हैन यस्तो 1 मिलियन वटा पनि त हुन सक्छ नि हैन यस्तो डेटा 1 मिलियन वटा अथवा 100,000 whatever धेरै ठुलो डेटा पनि त हुन सक्छ नि त्यसमा मलाई 2015 को मात्रै डेटा चाहियो okay see how easy it is हेर्नुस् so अब यति किनभने यो गरिसकेपछि तपाईको यो हैन यो फर्ममा आइसकेपछि now okay so
Okay, it's good D type. Okay, let's for the fun of it, data D type, the D type case. So int64, right? So when you say D type, you say wait, D type in index for right? D type yeah, you're saying int64 your value D type is the value type video, right? So it's not let's say you give data index carries index के आउँछ होला भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट है डेटा इन्डेक्स अब्जेक्ट है डेटा इन्डेक्स and data index object आयो त्यसभित्र के छ यो चारवटा डेट छ okay alright see and then d type यसको data type के हो date time 64 त्यो numpy को date time 64 हुन्छ नि त्यही नै यसको d type है यो index को d type है यो अलि सुरुमा चाहिँ अलि कन्फ्युजन हुन्छ है but if you think about it it's yes we're trying to see what the index is हैन यो डेटाको इन्डेक्स भन्नाले यसको इन्फर्मेसन यो इन्डेक्सको इन्फर्मेसन हेरेका छौँ कि है त्यो गर्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल जुन एलिमेन्ट्सहरू के रहेछ भन्दाखेरि डेट टाइम 64 रहेछ नि त हेर्नुहोस् त हैन डेट टाइम 64 which is the numpy date time 64 okay alright so each of these है यो पनि date time 64 date time 64 is each one of them is a date time 64 okay alright okay अब हामीलाई so what I was trying to show you is this यस्तै भनौँ if I want just the 2015 को मात्रै डेटा चाहियो and you see all I need to do is this okay that's it hey code हेर्नुस् त that's all I need है 2015 को डेट चाहियो सबै 2015 मात्रै आउँछ है अब मलाई 2015 say February को के अरे April को मात्रै चाहियो April को मात्रै आयो है यसमा अब यसमा एउटा मात्रै भएको हुनाले जतिवटा छ सबै आउँछ 15 हाल्दा किन मात्र दुईटा मात्र आएको छ र अघि चाहिँ 15 मा त धेरैवटा मन्थ हुन सक्छ नि हैन ओके हैन यो यसमध्येबाट आउने हो नि त किनभने डेटामा त यति चारवटा डेट छ नि त ए ओके हस् है ओके सो त्यस्तै गरी फर इक्जाम्पल अब यसमा 2015 जस्तै भनौँ अब यसमा यसरी पनि गर्न सकिन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल 2015 5 देखि है मन्थ 5 देखि okay 2016 2016 I'm trying to 08 यति बिचको हुन है यसरी गर्ने let's see हैन 2015 मे देखि 2016 अगस्त हैन सम्मको भनेपछि यो दुईटा मात्रै आयो नि हैन ओके सो यति चाहिँ कति कन्भिनियन्ट भयो होला है ओके यदि यस्तो डेट टाइम 64 हुँदैन यो स्ट्रिङ हुँदैन थियो भने त यो त देयर इज नो वे देयर इज यति कम्प्लेक्स हुन्छ यो कोड है एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ ओके सो यसले चाहिँ एकदमै सिम्प्लिफाई गरिदिन्छ कि कोडलाई तपाईँको यो रिप्रेजेन्टेसन यो हैन अब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन आइसकेपछि the manipulation एकदमै इजी हुन्छ ओके likewise यो त मैले देखाइहाल्ने है अनि या सो रेन्ज पनि देखाएँ है ओके सो pandas टाइम सिरिज डेटा स्ट्रक्चर्स है अब यसमा pandas को धेरै डेटा स्ट्रक्चर्सहरू छ एउटा टाइम स्ट्याम्प वी हेभ अलरेडी सीन है टाइम स्ट्याम्प देखिहाल्यो अनि ओके since you replace me okay so as you saw this is date time index object my case numpy ko date time 64 object use huncha right date time index okay time delta okay so you can read this later right? So I'll just jump into the code right okay so let's try this passing a series of dates by default gives date time index okay okay so for example let's see if we do this okay let's just try this passing a series of dates by default gives us date time index. So to date time, of course. So let's see. It's going to be here. Say, for example, here we have this. Let me fix this. So date time. So the July पछि पनि हो त्यो भएर जुलाई पछि यो फिक्स गर्छ नि किनभने यहाँ डेट टाइम भने डेट टाइम यहाँ इम्पोर्ट डेट टाइम गर्नुपर्छ है फ्रम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम गर्नुपर्छ फ्रम डेट टाइम
import date time, right? You choose this one. So yeah, okay. All right, so now look at this. So pd.datetime. So this is our friend. Yes, this is our friend. Okay, so pd.toDateTime. And यसले हेर्नुहोस् त, there are so many. The dates are in different formats. है हेर्नुहोस् त, जस्तै यो datetime object फर्ममा छ एउटा. यो चाहिँ datetime object means core Python को datetime object. है जस्तै अब and there are different forms. अरू चाहिँ string फर्ममा छ. स्ट्रिङमा पनि different you know, see even यो पनि लिइरहेको छैन 2014-03-04 बिचमा केही पनि छैन है. स्टिल त्यसलाई पनि लिइरहेको छु है. ओके, सो भनेपछि तर यसमा हामीले एप्रिसिएट गर्नु अथवा यसमा नोटिस गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि दिस सबै जस्तै दिज आर डिफरेन्ट हो नि त. So for example, if you look at this, यो चाहिँ के हो, दिस इज अ डेट टाइम अब्जेक्ट हो है. यो चाहिँ के हो, डेट टाइम अब्जेक्ट है, डेट टाइम अब्जेक्ट. ओके, यो यसको टाइप नि. अनि यो बाँकी सबै के हो, स्ट्रिङ. सबै के हो, स्ट्रिङ हो है. यो सबैलाई यो टु डेट टाइमले केमा लाग्यो भन्दाखेरि यो सबैलाई होइन यो फर्ममा लाग्यो होइन. तिनीहरूको टाइप के हो भन्दाखेरि सी डेट टाइम 64 है, नम्पाईको डेट टाइम 64 हो. Alright, so so yeah, so हामी यो गर्दै गएपछि हामी त्यसमा बित्छौँ के, सो बिस्तारै बित्छौँ है. सो सुरुमा ओके एज आई सेड मैले भनिरहेको छु नि. सो मलाई पनि सुरुमा चाहिँ मलाई पनि अब के हो यो जस्तो लाग्थ्यो. तर यो गर्दै गएपछि हामी यसमा फेमिलियर हुन्छौँ. अथवा त्यो चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बढी गर्दै जति गर्दै गयो नि त्यति यो त होइन यो नेचुरल जस्तो लाग्छ क्या है. ओके, सो सुरुमा या एनीबडी जसलाई पनि त्यस्तो हुन्छ सुरुमा यो के हो जस्तो लाग्छ. Okay, so alright, यो भयो. And you have say daytime 2 period. Hey, 2 period okay, dates. This is dates, right? And this go over 2 period. Okay, so you frequency non-sunny. Frequency non-sun. Okay, so say for example, dates. Hey, okay, dates 0 भयो भने, of course your first date आयो हैन. Dates 0 भयो भने I'll get this first date, which is this one, right? First date आयो है. Okay, so मैले चाहिँ अब यो गरे भने के हुन्छ त, dates minus dates 0 है. dates भनेपछि dates minus dates 0 गर्दाखेरि के हुन्छ त, any guesses के हुन्छ? चार्ट आउँदै डेटा आउँछ सर, सेकेन्ड 2 सेकेन्ड पाँचवटै आउँछ होला, पाँचवटै आउँछ. तर म हिन्ट दिन्छु, त्यसमा ब्रोडकास्टिङ हुन्छ. यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ है, ब्रोडकास्टिङ भएर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै डेट्स भनेको द होल थिङ होइन. यो सबै होइन, डेट्स भनेको त्यो होल सबै पाँचवटै छ. अनि डेट्स 0 भनेको फर्स्ट वान है. अनि यो डेटबाट यही डेट घटाउँदाखेरि के हुन्छ, 0 डेज भयो होइन. अनि होइन कुरा बुझ्नुभयो नि, यसबाट अनि यो घटाउने है, हरेकबाट फर्स्ट डेट घट्छ कि, गर्दा अनि नम्बर अफ डेज आउँछ है. ओके, आउनुपर्ने हो. तर मैले यहाँ फ्रिक्वेन्सी मैले सेट गरेको छैन, तर लेट्स सी है. आएन भने चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्सी सेट गर्नुपर्छ है. यहाँ अनि यो डिफल्टमै यो फ्रिक्वेन्सी यहाँ नन भयो भने यसले डेजमै गरिरहेको छ है. सो हेर्नुहोस् न, जस्तै 2016 to 28 यो डेट 0 भनेको त यो डेट हो नि होइन. यसबाट यही नै आफ्नैलाई घटाउँदाखेरि 0 डेज भयो नि त, डिफ्रेन्स चाहिँ 0 डेज भयो है. यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 2020 715 माइनस 2016 to 28 गर्दा कति डेज रहेछ, 1579 डेज है पछाडि है. प्लस भनेको चाहिँ इन द फ्युचर है. ओके, भनेपछि दिस डेट इज 1599 डेज इन्टु द फ्युचर फ्रम दिस डेट है. त्यस्तै गरी यो के रहेछ, दिस डेट इज 828 डेट इन्टु द फ्युचर है, 828 डेज इन्टु द फ्युचर फ्रम दिस डेट है, एन्ड सो अन है. ओके, यहाँनिर के रहेछ हेर्नुहोस् न, 2070 रादर 2040 है. यो चाहिँ पास्टको है, 2016 भन्दा अगाडि पास्ट हो नि त, 726 डेज पास्टमा रहेछ है. एन्ड डेट टाइम 64 छ. ओके, टाइम ओके, डेट टाइम इज टाइम डेल्टा 64 है, टाइम डेल्टा 64. ओके, alright, so anyway, so dates minus dates 0. Okay, excuse me.
यसरी you can do that kind of computation, see, very easily. Okay, so which is this one right here. अब त यो गरे पनि हुन्छ, यो because यो नगरे पनि यसले d मै लिने रहेछ, so I didn't do this है, यसलाई period त्यसको frequency change गरेर है. Okay, so त्यस्तै गरी we can do pd dot date range, date range को try गरौँ है. So date range गरे भने it gives you a range of dates. For example, pd dot date range है, pd dot date range, right? Date range, and I can give 2 dates and then it will give all the dates between those two, right? Okay, so for example, yes, 2016 whatever 01 03 2 2 I think common name. All right, so 2016 01 -07 right? Okay, let's count. So frequency, see date frequency ma day date and day frequency is day. The daily one day body as 3 I see 2016 January 3rd, January 4th, January 5th, and so on, right? Okay, so it's a pd dot date range you okay, so date range you see अब यसमा date range of periods पनि दिन मिल्छ है. So periods, let's try periods equal 7 गरेर के हो भन्दाखेरि let's see. Okay, periods it's equal 7. Okay, so यसमा यो सेन्स त भयो, periods equal 7 भने त्यसमा चाहिँ कति अगाडि जाने के, जस्तै सेम कुरा है. यहाँ हामीले 1 2 3 4 5 हैन 5 गएको छ है. So let's try this one. Okay, okay, it's not a top one. So we can do pd dot date range. This would see we give the first date, which is 2016 -01 -03, and the periods is equal to let's say 1 2 3 4 5 5 try on it. See if we get the same result. Yeah, right, same, we get the same result. यसमा चाहिँ हामीले यसपछि कति जोड कति दिनसम्म अगाडि जाने, 5 दिनसम्म अगाडि जाने है. यसमा चाहिँ हामीले डेट नै दियौँ, एन्ड र स्टार्टिङमा एन्ड दुवै डेट दियौँ भने यसमा स्टार्ट डेट दिएर अनि कतिसम्म जाने, 5 डेजसम्म जाने है. ओके, alright, त्यो भयो. Likewise, see we can change the frequency, right? Freq change गर्नु पर्छ. So यसमा जस्तै यसैमा भनौँ, यसमा freq change गरेर के हुन्छ जस्तै यसमा यसैमा भनौँ अथवा यसमा periods 5 यसको frequency है, freq is the frequency. Frequency day चाहिँ by default day नै हुन्छ, so के चेन्ज छैन है. So मैले यो रन गरेँ, still no change because यो by default day मै छ है. अब यसलाई week गर्यो भने के हुन्छ होला, यसमा first is here, second चाहिँ के आउँछ होला. Second चाहिँ week, एक week 3 मा 7 जोड्यो, त्यसै 10 भयो हैन, 1 10 हुन्छ 9 यहाँनिर 03 अनि यहाँ चाहिँ कति आउँछ, 10 आउँछ होला हैन, किन एक हप्ता पछि हैन. हजुर अनि यहाँ चाहिँ 17 आउँछ है. Let's see. Yeah, there's 10 17 plus 7 24 plus 7 31 है. जस्तै यसलाई अझै यो मन्थ चेन्ज पनि आफै हुन्छ के, जस्तै मैले ल 7 सम्म गर्नु है त, चाहिँ मन्थ चेन्ज भएको पनि देखिन्छ यसलाई हेर्नुस् त. जस्तै अब यो अझ यसलाई गर्नको लागि फेब्रुअरीमा गरौँ है त. सो फेब्रुअरी जस्तै लिप इयर हुन्छ नि, त्यो सबै टेक केयर गर्छ कि हामीले, यो हैन, त्यो केही वरि गर्नै पर्दैन. त्यो जस्तै भनौँ न, जस्तै फेब्रुअरीको के हुन्छ, लिप इयरमा के हुन्छ, लिप इयरमा 28 okay, so leap year may change फेब्रुअरीको केसमा हैन. So let's say for example हामीले let's see 25 or 27 या 25 राखौँ है. 25 राख्यो भने let's see, you understand. Okay, यो चाहिँ त्यो स्टार्टिङ अफ द विक दिएको के, अनि यो डेट दिए पनि उसले चाहिँ
your start of the week, है अब यो start of the week 228 देखिन्छ है I think यो सन्डेबाट मन्डेबाट स्टार्ट गर्छ है यहाँ है यो भयो अनि नेक्स्ट विक चाहिँ यहाँ 28 बाट एकैचोटि 6 मा आयो है मार्च 6 मा आयो है 2016 को मार्च 6 okay and so on okay यसै week starting Sunday W7 भनेको चाहिँ week starting Sunday है सन्डेबाट स्टार्ट हुने गरी okay all right so यो भयो okay let's see what else we got okay so yeah period range frequency minute ma hour ma and so on है month है frequency भनेको month okay, let's try this it's the frequency भनेको के भयो month बढी नै हेर्नुस् त February March April and so on है monthly पढिरहेछ time limits. yeah thank you yes okay so यसलाई end गरौँ है त so let's please join back